Happy Sunday, all. So, today we would be viewing the differences between 50% rule between OFAC, UK HMT, and the European Union. This is a very, very tricky question that is being asked, especially in anti financial crime roles, be it analysts or senior roles. So, there is a slight confusion there. So, thought we would have a clarity on how we treat the 50% rule between OFAC in US, UK HMT in UK, and European Union. Let us start with OFAC. All of us know OFAC is nothing but Office of Foreign Assets Control in USA, which is nothing but US Treasury. So, how OFAC calculates if an entity is sanctioned or not by virtue of UBO, ultimate beneficial ownership, is through aggregate rule. 50% or more if a sanctioned party is having shares on another entity, by default that another entity also becomes a sanctioned party. Or if there are multiple sanctioned parties who are holding shares or stake in another company, that company also, by virtue of addition of the shares held by these sanctioned parties, becomes a sanctioned party by default. This is what is called as the aggregate rule, where any entity, any sanctioned entity which holds more than 50% or above, even 50% will qualify, will be construed as a sanctioned party. Or another rule is that if there are multiple entities who are all sanctioned individually, but the total of their shares held in this particular company tantamounts to 50%, in that case, the company will also be construed as a sanctioned party. Why is this calculation? This is because sanction evaders are very, very intelligent. They try to, you know, make their ownership structures very complex, obfuscated, and obscure. So, as a result, no one will be able to even gauge that these parties are the derivatives of the sanctioned parties, or the child companies or subsidiaries of the sanctioned party. So to defeat this evasion, OFAC formulated this rule of 50% aggregate rule. So this is on OFAC. Now we will move to European Union, which is also another very important rule. EU, European Union, is nothing but a council of 27 countries who are members of European Union. Even Croatia has recently joined in European Union. So how they are calculating is, they are also following the same approach of 50% aggregate rule. Like, if any sanctioned party is having more than 50% shares in a company, that subsidiary company will be by default a sanctioned party, needless to say. Rule number 2, if there are multiple entities and multiple sanctioned entities having stake on another child company, this child company also becomes a sanctioned party. This can be 50 or above. This is a recent change that European Union has made. Previously, it did not have the aggregate rule. It only had the aggregate rule for Russian sanctions, that is Russian companies. Now, they know that sanctions evaders are very intelligent, and they try to, evade the ownership structures through other companies who have indirect relationship with Russia. So European Union has brought this rule recently, which is called as the 50% aggregate rule, similar to OFAC. There is one exception: if there is a trade sanctions and there is another
list. For example, a normal EU list with a EU trade sanctions list. EU does not aggregate both the lists to arrive at that 50%. In such cases, the child company will not be treated as a sanctioned company. Hope we are clear with European Union. Now we will move on to UK HMT, which is also called as United Kingdom His Majesty Treasury. Now it is His Majesty Treasury. What is United Kingdom? It is a conglomerate of England, Ireland, and Scotland. Correct. One part of Ireland is with UK. Another part of Ireland is with European Union still. Now, what UK HMT says is they will only go if the shares of the sanctioned entity are held to the extent of more than 50% shares in the child entity, meaning exact 50% also will not qualify as a sanctioned entity. If it is 50.1 or 50.2, then the child company will be sanctioned. This is rule number 1. UK HMT does not apply aggregate in a straightforward manner. When making an assessment on ownership and control, OFSI, Office of Financial Sanctions Implementation, would not simply aggregate the different designated persons' holdings in a company unless, for example, the shares or rights are subject to a joint arrangement between the designated parties or one party controls the rights of another. If it is a joint venture, if it is the same company, group company, fine. Otherwise, if there are different sanctioned parties holding shares in a company, the child company will not be considered as a sanctioned entity by virtue of totaling the holdings of these individual companies. This is the rule of UK HMT. So this is the difference between the three big regulators, OFAC, EU, and UK HMT, which is commonly confusing and a very, very tricky question asked in AFC, Anti-Financial Crime Sector interviews. Thanks. Hope you found it useful. Please do share it other bankers. நன்றி. இப்போ நம்ம என்னன்னா பேங்கிங்ல OFAC 50% ரூல், UK HMT 50% ரூல், EU 50% ரூல்ன்ற ஒரு கேள்வி வந்து நேர்காணல்களில் ரொம்ப அடிக்கடி வைக்கிறாங்க. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த காணொலியோட நோக்கம். ஃபர்ஸ்ட் OFAC எடுத்துக்கலாம். OFACன்றது என்ன? அமெரிக்காவின் கருவூலம், ட்ரெஷரி. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு தடையிடப்பட்ட நிறுவனம் இருந்ததுன்னா அந்த தடையிடப்பட்ட நிறுவனங்கள், வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் தடையிடப்பட்டு இருந்தால் அவங்களுடைய அதாவது கூட்டு பங்கு 50% மேல இருந்தா அந்த கம்பெனியும் சாங்ஷன்டு தான், அதாவது அதுவும் தடையிடப்பட்டதா ஆகும். உதாரணத்துக்கு கம்பெனி ஏன்னு வச்சுப்போம், கம்பெனி ஆன்னு வச்சுப்போம், கம்பெனி ஆன்னு வச்சுப்போம். இது வந்து 25% ஷேர்ஸ் வச்சிருக்குன்னு வைங்களேன், பங்கு. அந்த கம்பெனி ஆ வந்து 25% பங்கு வச்சிருக்குன்னா ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா 50% வருது, 50% வருது. இந்த விதிமுறைப்படி அந்த சைல்டு கம்பெனி, அதாவது இது ரெண்டும் எதுல வந்து பங்கு வச்சிருக்கோ அந்த கம்பெனி, அந்த நிறுவனமும் தடையிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாக கருதப்படும். இதுதான் வந்து அமெரிக்கால OFAC, ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஃபாரின் அசெட்ஸ் கண்ட்ரோலுடைய விதிமுறை. இப்போ நாம யூரோப்பியன் யூனியன் பார்க்கலாம். அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகளின் சங்கமம். அவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா, அவங்களும் இதே ரூல் தான். போன கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க வந்து அக்ரிகேட் ரூல் அப்படின்ற அந்த கூட்டு தொகையை பார்க்கல. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கம்பெனி தடையிடப்பட்டிருந்து இன்னொரு கம்பெனியும் தடையிடப்பட்டிருந்து 2 பேரும் சேர்ந்து 50% அல்லது அதற்கு மேல் பங்கு விதித்திருந்தால் அந்த புது கம்பெனியும் தடையிடப்பட்ட ஒன்றாகத்தான் கருதப்படும் அப்படிங்கிறதான் இப்போ ரீசண்டா யூரோப்பியன் யூனியனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரஷ்யாவுக்கு மட்டும் இந்த விதிமுறையை வச்சிருந்தாங்க. இப்போ அவங்களுமே
இதை வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு என்னன்னா, ஒரு ட்ரேட் சாங்ஷன்ஸும் இன்னொரு நார்மல் ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற ஒரு சாங்ஷன்ஸையும் நாம ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணி 50% மேலன்னு சொல்லி சாங்ஷன் பண்ண முடியாது. இது மட்டும்தான் ஐரோப்பியன் யூனியன்ல இருக்கிற ஒரு விதிவிலக்கு. இப்ப யூகே ஹெச்எம்டிக்கு வரும். யூகேங்கிறது அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து சேர்ந்ததுதான் யூகே ஹெச்எம்டி. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, 50% மேல் ஒரு தடையிடப்பட்ட நிறுவனம் இன்னொரு தடையிடப்பட்ட நிறுவனத்தில் பங்கு விதித்திருந்தால் அப்ப மட்டும்தான் அவங்க தடையிடப்பட்ட நிறுவனமாக கருதப்படும். அதாவது 50 and above, 50 கூட தடையிடப்பட்ட நிறுவனமாக கருதப்பட மாட்டாது. இதுதான் வந்து யூகே ஹெச்எம்டியோட ரூல். ஆனா இதுக்கு ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கு. என்னன்னா, ஒரே நிறுவனங்களின் குரூப்னு வைங்களேன், அந்த ஒரே நிறுவனங்களின் குரூப் வெவ்வேறு பெயர்களில் பங்கு வைத்திருந்தால் அப்ப மட்டும் அந்த கூட்டை வந்து நாம பார்த்து 50% மேல் இருந்தால் அப்பொழுது அந்த சைல்டு கம்பெனி அதையும் வந்து நாம சப்சிடரி தடையிடப்பட்ட நிறுவனமாக கருதுவோம். இதுதான் வந்து யூகே ஹெச்எம்டி ரூலு. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. நீங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் கிரைம் ஏரியால ஏதாவது ஒரு நேர்காணல் போகணும்னா இதுக்கு ஒரு தெளிவு வேணுங்கிறதுனால தான் இந்த காணொலியை நாம போடுறோம். வங்கி வேலைகளுக்கு முயற்சி செய்கிற நம்ம தமிழர்களுக்கு இதை பகிர்வோம். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வாரம் வேற ஒரு காணொலியோட சந்திக்கலாம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். நன்றி.